AWR Kumasi 97.7 MHz Nunsia Kasiebo. Adeshimaima mema obibia ache ema kwaba de ba Adventist World Radio Kumasi 97.7 eso nonsia abo eha kasebo ahodo yensa aka anopai kitansa bosome de so aduonu emiensa afimpinu eni aduonu ensiemu ene de ba besomwo AWR Kumasi 97.7 eso kasei ensemodi makotini bi ene se Ghana mampanyi John Dramani Mahama wode atudwa tiremu se eye ebiman ka bomukuo wo mu nhye mo mabedie no wo bekasa ewase na ne wo kasa fa ho bi no eye xenophobic attack ekoso ewo South Africa no yede mu nchemu ebeba osofo a wo hwe yede sua eho nsem so eye Honorable Haruna Idrisu wode arisede pa na ekwakoma GS Ghana Education Service Force won hwe se base omo fa akyekirefo a wono mu a omo kire Ghana yen kasa hodo no yen fa omo dodo pa emu nkiremu ebeba nyame ya adomu a osofo ohwe sikasem so wo be komrahye bedwafie na wode oman ene afinfinfin budget yesikasem ho za akokotudwa eno ena minority fo no wo mu akasa fa ho ede ensem na wo mu ka yede mu nkiremu ebeba ababesomo Yebeko amanone na nkrofon kroso nso yakokofa bi ewo ediaba na yede ani kirem ewo Peru a ahroso mafiro ba ne se enipa makomako edu na mekasai wo mu nyina obusua ba komo watimi afirimu ede ene de sa owo ni baaye yede mu nkiremu ebeba ensem wei ene nsem ahodo opi ne edi kan de tie oman ni mahodo so nsem so yaboabo ano ne yede besomo se anopa nonsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 eso kase wudo ni kirem ewo abefu ntintafidie nso www.awrkumasi.com onsa ebekan ewo ho wo animu ntintan ani YouTube nso no meka Facebook ani YouTube AWR Kumasi 97.7 ogbo a onsa bekan bomodi a na like page no o like wi a fa comment eto ase na eshema afoforo nipa be se du na wo nso entimi entie kase no hwe bi live ewo eye kasafidie nso ye PK app nso ukwohwetu tetefo nso a bibia edem ho no ene wonam eha ne manchini kura no a wonsa ebeka kase no ebi mi anopai magebre na sima aduasa ntem de kase be so mo edi agba megeso ene aduanaba nana ya bari mapreko Medami husima meba kase nchiremu mede besomo Jebre na kase ni nchiremu memfa ensomo me hye kase no ase na media free Ghana ye mampanyi John Dramani Mahama na kache na omampanyi de nsem atodwa ekiremu se wo hye abiman enkabomukuo omukwa koye enhyiamu na enhyiamu nase no wono so obekasa bi pa na nsem a wo ka no enye se bia bibi keke no ka wo hye South Africa ya nyina ya bibifo na nso ade omukiri kura so behu ni patuntum ewo wonu krom a won free South Africa ho enunti ene ye no ni ne koso enu na mampanyi kiremu se sane ma na koso no Ghana enya de se eniji ho kura enunti no wokopiem ewo sanhyiamu na se a wo de beto empanifo no madwendwene ho sane ebe ya wo mu nyina behu se ne koso South Africa no enya de se Ghana eniji ho na nya Ghana nko abiwa nyina no ombehwe no makasa afa ho omampani ekiremu se ewom se South Africa mampani eye Cyril Ramaphosa
wotu nipa ba Ghana ha e de Ghana mampanyi be kasai e na o kyerem se ne akoso no omo pa chew pa wo be ka ho nsem nyina nenso wate enye se bia o kan ntin na wo ye din da bi e wo se wo de to eye emankamfo nyina anim na mo hu se ne akoso no enya de se ebetimi akoso bio wo mo hwe mo ye mra fa ho a e na betimi aboa amasa ne ma we nyina eto atimi atwa mampanyi to aso kyerem se eyom se South Africa fo ene wo mo di Ghana bone pa buru bia ma bi kura mpo baako omo bontu oku no nanso no ntia se Ghana ye no mabetena ado anwoma so na wo mo ha no ya ba betata mo da bi kura ye de se ne asumdue ene ye pe na odo ewo yakoma mu no ye bekoso a akire odo e de akyem na emom ne omo ye ende enya se ne gi ho enti okọ eye bimanka mumko enhye mu na se a obekasa e de afa ho ye nkotie ye mampanyi John Dramani Mahama. So I do think that, I mean, as the continental body, AU should take an interest in this issue because it has the potential to wreck everything that we have worked for, African solidarity, African integration, and all that. And so we sent a notice that we wanted to put it on the agenda for the AU meeting that was supposed to take place in Egypt. Unfortunately, that meeting was postponed. Yeah, but we're hoping that at the next opportunity we will be able to put it on the agenda. President Ramaphosa sent a delegation to me yesterday. We met with them. And I explained the reason why it was important for us to discuss it. I mean, sometimes these things happen. We want to sweep them under the carpet. But when we do that, we rather do not cure what the problem is, you know. And so I told them, I said, Ghana, we don't harbor any malice against South Africa, but we're raising it as an issue for discussion to even give South Africa the opportunity to take that platform of the continental body and explain what they're doing to the world about the xenophobic attack. So I would want to advert your mind to it. We didn't get a reply or acknowledgement of our petition, so I just want to remind you that if at least we can get an acknowledgement, and if you would be kind enough to have it tabled, you know, then we can have a discussion about it. Na AU womo etutreni aye openi Mahmoud Ali Yusuf won so hrem say he sad na ko South Africa no say yan se kire sen anka nkire mo na say enya de say ye beti ma mo semi producer wo mo adwen abom ho so enu ntino wono ya ne di edi Mahmoud Ali Yusuf no enya de say de ko so ne gi ho wo kon dem kura yenkotie ono so ne se mo de tudwa no ebi. The issue of xenophobic attacks on Africans, not only Ghanaians, African citizens from many countries in South Africa is something that is really a big source of concern for the Commission. I was in South Africa a month ago. I met President Ramaphosa and I met Minister Lamola. The statement, the official statement is that we condemn that. We do not support that. And they made it even with me in a press conference with the foreign minister. He said if there are illegal migrants in South Africa, they have to be handled through the proper channels of the law of the country. This is the statements. But at the same time, we see that these people who are harassing, our African fellow citizens are free to do whatever they want. That's terrible. That's something that, sometimes makes us very sad. And sometimes you see people in uniforms just watching what's happening just next to them, and they see. And yesterday I was watching the news. A Mozambican lady was destroying her own, shop, so that she do not, leave it to these people who are coming to, take it over. Any atiye emanka bumuko womutu training ena wodi sem tuja Mahmoud Ali Yusuf wo kirem se ne ekoso no wono enya de se ne gi ho kura
na Ghana osoafo hwe ye nwoma ne adusua ho nsem so Honorable Haruna Idrisu wode nsem bi atudwa e de futuo pa ne adesrede na ekodiama asoye anase biaya omohwe Ghana nyina adusua eso Emeka Ghana Education Service womo asoye no chimu se omu se aban na tua ka de nenso omo na omo de hwe omo se so mo mfa nipa emo mo nkyira de e wensuku ahodo mu na wono de wo kan se wo sre pa ese so betimi a wa bra ye fa checherefo titiriu efri mofra ntotofe wa mu a e de kosi mfinfin esuku mu adesua suku mu no meka efri crutch e de namu a kopiem e wo jeches no wo mo hwe se wo bema a checherefo a wonom e kire Ghana ye nkasa hodo no o fa bebre pa ni nyina ni se wo so otena se hwedi ase kamia se Ghana ha no eni ese wonte brofo a ne ese se mpedu asa wa bon enti brofo no eni obi tini fie kura ne ba na brofo eno de ti no brofo no kura akakura sebe grammar no kura so nko yie eno de te akura ya akura beduru school mu a wo ba kire na de ese den de ne ma me di free mo fra se kire no eno na aka ne tirim wo beduru school mu a sanke bepo modin na nkaja ye de nkasa bi atete no ne de brofo no so afo so no a eni unim na akasa na okakasa bi a yese uka vernacular ne de abahwetrim kwan speak English enti akwa na mo nyina na adwe nyina no aye brofo nenso 7 producer hwenim eno na opanyi kire mu se ne be ya mamre ne amane enyira ntino ya mmodin a na ye nkasa hodo no ene ye mmodin fa nkire enkwara de pi ne be ya won behunu babi mu fire ene wo mu nchi yenko tie osofo hwe edition sem so Haruna Idrisu. I'm also aware that there is Ghanaian language teacher deficit in the ministry. So, Director General of GES, as we do the next phase of recruitment of teachers, prioritize Ghanaian languages. Indeed, the government chair, His Royal Majesty, have written formally to me to place emphasis, particularly of recruitment of teachers in the Ghana Greater Accra area, so that the Ghana culture and values, just like any other way, whether it's ever or Asante tree or Fanti tree, all of it, or Dagbani, Hausa Gonja, or Kikikam, we all must do that. I've also encouraged writers to go into that area. And yet, Ghana, or so for our share Yedisua, and Samso Haruna Idrisu, or dear Futu, and dear my GS. Efa Church for one much Ghana and Casa Hodono. Ebi se won fa dodo na ewusuku mu ye komra hye badwafie na donkuma a wonom ewo honom no ene me kasai wo ma palai ni nyina ni se osofo hwe Ghana esika semso Ghana nyina foto samfo atofo sen wo ba komra hye badwafie na Ghana ene ye konhoma ehu sika ho nsem no wo de afefinfin de na kwakoto omonim na agya wo bomode asrese ebetumi a enka o mane kwan na agya o mpesika akra enso enfa emoa se ne be ya asoye no ne Ghana enwuma hodo pi no wo betimi di sika awurawura mu na no ena domkuma chese wa muntie ba de obeba eye mra sa oba ba cheche nsemu na wo bomode bu nkunta e de che afe no ye hya ase ya besin finfin sika dodo o ye die ne ye nyina no wo ho kwan se we sa na emom ne e ka kire ne se mo ekwa didie no wo mo maye a yense nya bi ngum ene bi so mo se na ede na bebu no mo se mu se ebra afi ye wura mu no wo ba gina emre hye bedafie no wo sra me man sika hodo bi a wo de kodi djuma eno no yenya hu nkunta bia yenim de akoduro ene ekokosie enti so bomoden adi nkan ema ye hu eno ho nsem ansana watimi asre bi fufuro bia eye ano dompre ene wo kasa bebre pa ewo emrahye bedwafie no chimu se won hwe se obema parepare yo ene kuntebu mapemu da ho fan fiko pa ena adadi na wo hwe se o man sika sem no obo ho ban yenkotie eye anodompre ono so nsemu a wo kan ene bi. Tomorrow, what Ghanaians are expecting of him in the statement is to state clearly and pay Ghanaian contractors. Ghanaian contractors have not been paid. They are suffering. There are no money in the system. They expect that the mid-year budget review
should capture that. Ghanaians are also expecting that the Akukon Kitinkiti, which have also turned to the guinea fowls that flew previously to Burkina Faso, that Omudi Ayel Laisu. Ghanaians expect that the finance minister tomorrow in his statement should be able to tell us about that Akukon Kitinkiti. I just want the deputy leader to know what Ghanaians are expecting of the finance minister tomorrow when he presents the statement. Mr. Speaker, the jobs that they promise Ghanaian youth, including NDC youth, is only on paper. The 24-hour economy, Yamutu. The Women's Bank, Yamutu. 133, Yamutu. Paying contractors, Yamutu. And every bit of the promise that you have done, Ghanaians are expecting that the media budget tomorrow should be able to address that. If the finance minister come here to this house tomorrow, we will be observing and be monitoring every line of his statement or his budget. And we beg him, he should not come and ask of any money, because we will not give him any money, because the money that we have given. Mr. Speaker, yesterday we approved about $1 billion. $1 billion as a loan to the minister. Honorable Anadompre Ekasawi Yano, Anna Okom Rashebedefia, ranking member. Ewo Emeshebedefia, Yesika Sem, any puntu, Ehono, Abidokun, will also be a quadro upon Kroma. One so chair, Essay. For to some way, one year Sembiso, and Wobisa. Ebani say, Ena Ghana, and ye oko. Eye international reserves in this one. Yensika aba from no eye 1.2 billion US American choppable dollars no. Eso tiate no. Eba ni se ne so tie. Oba no won cheche mu fankyere emrehye bedefo. Eno so se na kodwo ponkroma e kasa fa ho. If you look at the series of economic and financial data published by the Bank of Ghana a few days ago before the Monetary Policy Committee meetings, $1.2 billion of our reserves is gone. $1.2 billion of our reserves is gone. Our reserves have reduced by $1.2 billion. What have you used it for? Because you have told us that you are not doing intervention and that it is proceeds from the forex market that you are pumping. So where has the $1.2 billion gone? Mr. Speaker, we're expecting that when the finance minister shows up tomorrow, he will show us where this $1.2 billion is gone. Because we cannot continue with this exercise of continuously intervening and calling it intermediation and reducing the reserves of this republic, while at the back end, we are just buying gold whose sources are questionable for this enterprise. Honorable Kojo Ponkroma of Osei Irebi, Mreshebedweni Kasawi no say to us say, Elipa ya dia osa ye, na se won nyina ya mense ne din. Ene Bank of Ghana Wababo Mabaso pa so my idea. Ese gold board, womo edisika eso mwaseno. Omso beja wase betimi aboa ama empuntuo ewo sikasemu ene ahohyeso. Ewo Ghana sikasemu titiri Bank of Ghana no. Etimi akoyi. Eno so say eno kasafa ho. We are happy that now the governor is listening and says he will no longer do it. Mr. Speaker, secondly, that structure where they were buying gold high and selling low to get forex to pump onto the market, we are happy that the governor has announced yesterday that he will no longer be funding the gold board. That is an admission that everything we have been saying here in this chamber is true. And now he is turning away from that action. If he follows these recommendations, it will bode well for him, for the Bank of Ghana, and for the Ghanaian economy. Any ati ye Kojo Opo Nkrumah, wano were ranking member Parliament Economic Committee any attending kano. Na ye free mreshime je de ne chirem e chairman wuntumi Bernard Entwibo Siako na kache 20 years no egusu a start counting counting. Na wodo ne chirem e wo a e charge no ne council legal team no omu chirem se enye se court no Accra High Court akanti na omo yedi yom no se go mochi dabi won bomodian na wo masa bobo mo ho na wo de asanasa kopiem ewo appeals court ne so mokwakoye appeal ni nyina ne se enfim akoma koduo no de adai seven producer wo kum nipa na nipa kura kum onkura bere ho no ma yede ne ko mfie du ebi wakura mfie num ni ade na wo so nkofhwe mfie du de wo mti ase enye ye
wo mu say ni mebo mu a omu hia nchechiri mu enu nti sesi amekese de wo mu abomode tenase keka nkrata ene adaside pi abom na omo asan de akopiem e wo court ye no no wo chim se we de fresh case kura ye omo se ko biem ne ya transo aka no foforo chema wuntumi ene ye basa obenya konya na mra nimni bia onim bia no anaso opese wo yi no watimi ayi no na waboa ama aseni no atimi akoso na womu wo ni legal team mu no eye endi apia kubi samiatachia eni nipa pie ka ho bi ya womu ni mra no obehwe no yimu bi na okoginem edi ama no lawyer Ohinijan ena wodi tudwe kirimu se sa hihye we no woboa se ne be ya enche bia wobomoden no ode asana kwakotom ewo eye court bi no akirimu se o famra kwanso papa na sebe enye se bia ye kofota hu bi nti ene de ko buapa no efo obehwe mu atimi abomoden na omasa ya piu se ne be ya atemu papa na ese no won betimi aboa na omojetum ye kotie lawyer Ohinijan ye nyan kranim titin kranim but once why instructed so instructed lawyers and conduct appeal no on his behalf quickly the lawyers no ever start here to and more I was home to appeal judge we are man the judge and appeal no say court of appeal I could challenge the decision conviction and sentencing na a court so high court and the processes are appeal process are the condom court of appeal. And obviously, once I had a condom court of appeal, no, you put in an application for bail pending appeal. No, I was saying, and the appeal, no, the minimum said, I mean, this is one of the cases appeal, no, I was saying, Emranim ni ya wono wowo chema to me. Nemra fo nyina omo ehwe no atwaje no ekunmu no ene etise wonso edinchiremu ema no. Ghana mampanyi da be de akire wono a ena kopiem wo NPP amanyuko no mu a wo hwe tu franka so betimi ahwim abanwa kese no ade afri NDC ene yamampanyi Jomahama ensem na afimpinu ne aduonu nwotwe no ene yato obama no a na obabedi mampanyi eye Dr. Mamudu Baumia na asana meken wodi nsem bia tudwe akiremu se abrante bi ene wodidi na tempa wonu Baumia no twabo de Baumia kama pa na enam so ema ye kwache abrante ya na ye di na asem na akone badie mu ne ade a eno na Mamudu Baumia akiremu se wonu wodi nka aka na oka bio wonsuma obia so obia nka na asem no se obi akodi na temti no ye chinipa ne atwe na bo so na ye de na kokoto ne ne edidi akone ba ne ade a wo sre se sa abrante na ye chi no eso no akodi ono Baumia atem no wo munya no no nko ne baabi abrante ne kopiem a ndi se manyuku no wono wo ye kasamafo anase odfrefredom edema ndi se manyuku no ewo agona atoye abato mpesua eso ena wo kiremu se wono wo ye obi a wo makwan pa se obi anche na adwen se wo adwen kire bi a utimi kire wo adwen na no so nkire se 7 wo be ye no kwan bi a ebe ha adwen so Ghana ye wo kamamike bi amamuomu na adenti obi kasa ne akodo an se wakasa tia opanyi anase sei se obi ya de wono Baumia no ya de se 7 enya de se fa kwan mu a no adenti na enugwa so obi ka o se woka na chewu sampa woni isa de no eba se boa ama obi bia hu se ene wo bu man anase we bibia obetia ni yi etu on de watwero krata tintintintintintin pa ena ono wankasa wasan ase enu ada no de krata ne babo ntinchiri mu se wosre sa brantie no wo munya no na wonfa no nkonkodi esense na adwena no wo kire na emom abufuo na ba ya okeka enema bi kan ho a se bi hu se eyatemedie etu no Baumia de won ta kire kura ese yenche sa brantie no sesi ade ono ese yenya no na onfa no ho enkonkodi medimani ebekirem ewon kran pumpuni mantemu Accra High Court eho na makoko pie na eye number 1 Oxford Street Hotel kadwitwiri dia wonom edie no saka no womo de eye Cola Holdings Limited womo no mdo moka na opani ni amano dodu wono na okopiem wo enkran eye High Court ekiremu se wosre eni die mu a court ne mu ano
na number 1 Oxford Street Hotel eno wo osu enkrampumuno ntem no eye nana kwame bedi ako ne dia ene edi obi adi nim no eye chada emre bi obegina senka ye hwene nto abama no ewo eye omedi Ghana mampanyin na eno na mpanifo chem se eka no wo mo hwani mu a omuntimi ntua eye America chopable dollars no opepe dunan echiripo enkro 14.9 million US chopable dollars ena Kola Holdings wom ede omoka eno no mo yese ene yese betimi a wom betimi do mo sato eye hotel yi so number 1 Oxford Street Hotel no so nanka wom de ate omoka ene wom apre ho a enya de yese yeye eno ena enam so ene ede come nka twema mentwe saa akwa aba enya de yese sebe wom mo kwan emomotimi afa no eno koto koto nanim se wom mo kwan na betimi a wom enfa wom nsa ento so ampani ampa koto nso ama kwan se efiri sabra mekese eye number 1 Oxford Street Hotel no Kola Holdings Limited ebetimi edensa atoso na wama posifo ebo ho ban se ne be ya sebe nipa bonfo bia enko ye womodom enkonkotete wonom ewo ho won kran pumpuni mantem no mekoso atoa so namde kase no afiri ho de aba Namibia wonom eye enkane mampani no honom ne yere ye kan say former first lady nidi ede Lady Monica Gingos wo be pie mo nkran pumpun mantem no che se ba nyina no ade ba kwa den bae eye opani a nkane nanka osiga na nem ewo Namibia nidi ede James Victor Gbeho papa na djuma wo be bo power bibima ma sei no eyade ehu hia pa na papa na ye adwuma eno no wo hunu se enam enipa papa no ye nti no wo ba Ghana ha se wo ba na oba bedas no chem se Ghana ye waze oye pa nipa etete no begina mu ewo Ghana na mu Namibia no se no si bo adwuma na obo ma mpuntu okoso Namibia Ghana ene ebima nyina no enipa de osaye enu nti no papa no wo be no waka ne ho asem papa na wabona ba so ma me kasa no ye nche ne nsemu enu bi ene nsem okan no kakra. My husband, before he became the president of Namibia, was a United Nations man. He was a prime minister. And in many of his travels, him and our late former foreign minister came to know each other. But I think it wasn't just my husband. It was both. It's the incumbent president, it's the former president. So I think all the Namibian leaders know him very well. And when he had come to Namibia, we had hosted him with lunch with our former president as well. But I realize it's not just her, I'm seeing the other members of the family as well. So the role that he played and the reason we're here isn't just for what he did for this country, I think it's what he did for all of us as Africans. I think we're losing a generation of special men who think differently, who work differently, who see things differently, and really sacrifice for the collective. And whose legacy we will look back on to see what we can still do, what we need to go back to, where our foundation came. Ene eye Namibia mampenda da ne ho kani maame Lady Monica Gingos ena yete se wode agbasobopa ni anisonsem efa opani Gbeho ehono editu edwa wa santimantem eha namde kase no ebabeto so na keme ebomode a se obehwe na mia bi ho no mu a kwan fa so apake cars no nyade se eso ani enti wo hwe na woma ka hodo a etimi eto ka kase hodo no wo be pejapejasa sa cars ni nyina ehyen de afiri ho e de akọ se ne be ye kwan ho betimi ada ho na no na wo mo ekobo mode a ema nipa a wo mo etwi sa cars bi ene wo mo de ko sisi kwan so mo to eko wiase no wo mo ne post ni baako ene ejai enya agrokra chese post ni se wo makwan emma wonom emfa ka no enko ene yakasakasa pa de hu yese post ni bu ofu ase make Roman Hill ene see you
gidigidi pa ye pata posi ni be bia wonte ase ehwa na posi ni twituo se abrante na obefa kan de akono wonim na se wanya do ye na wono wo betuto de abono etu atwituo se wonim no antwe no ankwa wo be bonituo ne namu na se ne bubu a kan no be beti akroche so no wono wo be kire gise bia ode ne nsa baako eso siti amu no de baako nso aso kroche mu no atim de akọ na no na kemefo ehu sa de wo so motim se da bi nya se bia social media ne nam tino mu fiti na no mo afa wo mu nyanto bo se hwehwe mu a ampani ne ampa na se de course hu social media no no kore se post twituo se wo de bebo eye kemi nipa na wo mo afa ne se onko na onko to cars ni firo no wo abra mentem wo se koso no wonim se ntwerefo ne AWR ye bomode dimirika e bomode twi kakra ye nkotie se ne na twema mentwe no koso wo Eni na Kumasi ya Roman Hill posi ni anebu ofuo watwetuo eni ote kekere no senko mu jano de ne nka brantie no wo guni nem e man na no betiti akroche so no enke mu bubuye minyina we so na me na me ho entete ba miensa me ba ye be konkrofo nkruso Adventist World Radio 97.7 FM. Yeah, my favorite radio station. Yanfru jata adu prenu na yentu fani yen konkrofo nkroso na Peru ena mako akopie. Arosamu a efri Peru wo mo hinkro Lima mu ede ba ne se ukopiem ewo abusuan ba ko mu a ene oja atofi hono mama enkoda enum eni mpanifo ka ho enum make say oja no ahye won krakrakra wo mu awu na posifo ekiremu se oja no eto efionom enwade ya eye La Victoria district ye no akum enipa makomako aduonu anase du na wo mu oja no ehye omo no na wo mu hwemu mfie no a efri emfinhia bese edunum temopa no eno na mofrande ro na ewo ena empanimfo nso ka ho na wo kiremu se abusuan wo mu ye nipa makomako edunson ene wo ho na wo mu ewo fie hoja wo mu edi wo mu nkui eno na eja no ekwohye ase ewo ho na hwehwemu bia na ekoso a eye asin hwehwemu ya na ekoso ho no eno mu ene kofa ajaye eba ya empanifo kiremu se chese ama arosempa ena atu abusuafo yi na empanifo so muguso eye hwehwemu ne ekofa aja no hye no ede baaye no wo motimi ahwese na ebe ya ebi entumi ensibio wo to aso ekiremu se ene amanebo a mo nsakan no ekyese enipa bi a wo mo anhyede hu wo mo eno hu se wonenam sampotem ho no a wo mo na wo mo te eye moto sekre bi so wo mo etwaja ede to ho no a ama sa ohawi aba oguso enhwemu ne eba wo mo trim ende ntom kodi sa adwuma no sa afo na hwe wo mo ne ache wo mo ye che wo mo a emra nso eno mbedi no se ne tie pepepe metu akase nso nam bani akirem ewo New York wo mu mayor Mandani ehun asam na meken opani ekiremu se efiri sabre ya ye kasa de koi wono watwene ho edi efiri Benjamin eye Netanyahu nemu ene bisan se adai edi ade na akoso oni papa yi ewo asem wona ene okirem se eye wono ya wo bepiem ewo New York City wo ye pani a woda omo ano no ni din pa ede Zoran Mandani wo se wo twene ho kakra efa ensem ahodo a wono ene wo den sato ne bo se I pledge on my honor to be faithful and loyal to New York so bo mo odin a na otimi aboa ama yakwakoche Israel wo mo Prime Minister Benjamin Netanyahu ene okirem se akurase maka nanso menweye sansem na waka nyina no efiri na ekoi woboa watwene ho kura ni nyina se wabomodin a ene hwehwemu ni sakramo bitumi akoso ene no hu se sansem na waka ne manema no
enya de se 7 preduasa eboa enti no wodo ani ekyirem ewo opanyina kache a wo kyerem se International Criminal Court ICC no wo mu na wo ho kwan so betimi abomoden se 7 preduasa mampani bi de bi a enya wo mbeti yakwakoche no enti wo de wo jamu de ama wo no afei wo sa to kyerem se wo abomoden a ahwem na wo to nsa de efre ewiase nyina nka mu kuo ese wo momoa na wo monka International Criminal Court ICC ho afei na omomoden se ne be ya Benjamin Netanyahu eno betimi abomoden afre na sabe boni awodie wo Gaza mpapreso wonom no wotimi ahwe na wotimi ache no na wajai saa nemo na ekoso sense efra afimpinu eni aduonu nan watata nkrofo ya atwehwo so abro ma kunkum ne ade a na ade ne ahwe no ama saa ne ma ne koso nti ono de wono eye Zoran na mandi ne de wontimi enye bibia mfa ho enti wojai ede ama International Criminal Court ene eye ewiase nyina nka munkuo no se omo na enhwe na oni sa adwuma no hwe ehana brema akwa na kase mesaka no Adventist World Radio Kumasi 97.7 no medi nyina asie kase de oboabo no 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 so bo modin se mudi mame eye ni ansa mensa woko MCR hono mu a ene opanyi obo modin bo adwuma pa eye Richie wono ene bo modin na kwabena antwi bosi akonso ebeboa no ewo hono mu a wo ne beto so Facebook ene YouTube ya wote menka na wutimi ehwe me ewo ho me no pan so me de kase no ebeso mo edi abo ameje so ene aduanaba nana ya barima preko me sore na de bokrata mu nsem no na poso afei eye news no eka ye de sports update nyina ebeka ho edi amamo mo fi de koso na ya wabra me ko no sports any newspaper headlines no ebeto aso edi amamo me mamoniti a enya ado.
tuberculosis and afe HIV AIDS no yen ebibiman yen yankasa yen pehu edru sanso and the Ghanaian Times wode abase Attorney General Edia Tudja se Bernard Entwibu Esiako wu ntumi ene e chopa wode aba se ene nka womoma yenka Exim Bank no sika wosusu se Ghana opepi eduasan 30 million Ghana cedis bi etumi akoye kadia manu sanse wokoje busia wambetu yanka na ngu ntutu nkakra no Attorney General echirema woje sansem no tumu a enye yie wonim papa no wanye na de se de wonim papa no wanye no nso no eye bone ede emana wo kire mu se ene esese Ghana Attorney General was dabi wonti ase ne wo kire nso kra ka ho a the Ghanaian Times krata fe to so miensa ene nsem wo kruche ye de medi twa to Ghanaian Times ene wo kire mu se enkran kroni ni na de eye ne de ano ene ni taki churu wo de to dwa kire mu se ewo se Ghana fo ni titiri wo mu wo enkran enu kura kase no mu no wo bia ede ne hu hye mu bi na 24 hour eye economy a mampani se wode aba no wo bia mfa ne hu hye mse de be ye beboa ama nwuma ba o man mu na maburu no wo monye bia ye na wo magai wonim red ne ade a wo mo no ewia kete na kobrane ejina kwan finfin da no The Ghanaian Times kratafe to so 9 no enkron ubenya sa ensemni ni na akinkan. The Chronicle the ubokrata no namde to so ene anope na onya Chronicle anope ya obehu se enim ha eye abrante bi a abankaba eda ne nsa ni din eye Prince Abuaje na Prince Abuaje djuma wedia ne se ene die binum ntie afuto na ano da abaya ahasa de ba ye wanvanye afuto ono so atwefon esi nanim yi a wakasa eniemo ho nsem bebre na de afa kanema mpani abede eche owura Baumia Dr. Mahmoud Baumia ho na ensem na okekan na eni nyanyi pa enti enam so ama Ghana Police for ede omonsa akusonu a omo ache no a omo ebeto aso aye ne nsem no mu enhwehwemu na enumu ana kanema mpani abedeche owura Dr. Baumia de nsem abeto gya se ose Ghana Police Service eye omo entwa so hwe na oma ntoa akwa no ensem ebia so na emom omunyi akwa no omunja no na omunja no 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 a ogiri se wode besua nyansa enti enumu na the Chronicle the ubokrata no to ehonkra enano pay ubenya bi wo krantafa etoso mensa sara nso na wo hye ase ho nso a Bank of Ghana ana wode ensem abeto abonten ese wa approve Cocoa Board for nhyehyɛ ya wode abase obeboa ama watimi apeska ewo fom wa peska wo oman mu na wagyaye sɛ de bia ne da oman yi ekwa abonten na ye kwaje bosia ahodo firi oman ahodo so na emom wa abra Ghana man so ejapade pi na koko eka ho enti enhyehyɛ ya saa empanifo a omoda koko ano ede aba no Bank of Ghana say wagye atum na wa approve say obeboa ama omode aye adwuma Chronicle anopay de oto ho nkra no edemaye enanopay Women and Leadership ko wakrata no enamede etwaso ema eni akenie na anopay ko wakrata no ede aba eno wo kirem se ema wo mu di dwa ewo Ghana memu ni nano afini mfimfin sika ye de bebo Ghana ho bra media eye budget no wo mu ni na ewa rehiremu se Dr. Kesio Atofo Sindi Beidie ene ma wo se ye wo mu atedenne wo mu ebenya mfaso ede free so pa eno so no ku wakrata no ede aba ne fa etoso enan wo benye bia kenkan nanse na beto dwa se yese nzentwereni bia wo no wo ye DJ enwom ene wo bo ene wo ni aba wo bi wo mu akogro wo mpem ema mfoni aba bonten ena ku wakrata ndi aba se
Semfoni bi sa ba bonten a wo mo ebre wo ho pa eye oba no. Wo ba no a wo no wo sa emfoni ni mu no. Ene ye baabi a wo be fa bia wonyi be boabre wakora wo bia hu nu a wo be kan wona na wo mfoni mu asabio na ohun ni na agusu a woni obi egura to pre wo mpam no wo kire mu se mantu wo mo hofo nsu atra no se wuku o se odade o na wo de one na ekonya mpam nkita hudi a esi de na motwe camera edisi muso na mutwa emfaso bia eni soko wakata women in leadership dia base ekoye sansunsanso ne kese no maso ne begu kratafa toso enum benya sansem ne ni nanso no na wakenkan na afi wode abase awofo asese wo maba no wo modue bododo akwada keto kra ne atam eye phone bi dia ma no se wonje ene akwada no wosu no phone so no obehwesa ekoba saa wo benyi no na akoye nsem bebria women in leadership ko wakrata no ede nsem we aba despite that ko wakrata no na mede eto so amaye na no pay na eno na wonya bi na o kenkan a obehu se enim ha owura yere Mrs Roda eda enim ha on eda information no ewo Food and Drugs Authority na enomu ana ode nsem abetu dwa se na no da enkran omato factories ahodo makomako 44 emu na se baby a omoye nioma makomako 44 emu na omatum nini na ye se aduane anase nioma omoye ba abonten se nipa nto endi no omohweye na omanfa emrakwan so anya saa enioma no enu nti omutu anamo a omo akoto saa edwa makomako 44 anase baby omoye enuane ahodo makomako 44 omo akotum nti wunya spider de ubokrata na obetimi so enya bi akenkan na enumu na oto aso ewa asewa kratafa etoso miensa enso na eye wade nsema beto abonte se omo kọ eposo ekoyi enam no sisi ayede nhyehyeye efofo kra aba abonte am yapa ho ntoma a ebeboa ama omo eposo kọ no nhyehyeye abeda eho yi pa ama ye ho eda e wo se omo kọ ene ebra eni kwan se omo ekọ enti wunya spider kratafa etoso miensa ubetimi enya saa nsemi bi nso akenkan na enum na kratafa etoso enum obusa se adenti na enkane mampeni abediche His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia osuo tribunal bill na ababonten a yese hwe na omampeni amfa ne nsanhya ase Otumfo dan na adenti na osuro eno ana ochimu ewa hanti pe spider na ekenkan ne hu adekwenti a osuro enti adan den na oka ho nsem oka eho nsem no eho asembusa ewa hase kratafa etoso insia enso na MPP amaneko no opani bia opredibre ewo mu nso etofo na otu ne nkofo eni na afo se omunjai edidi atema omo edidi eye omampani a wote akonya so eye His Excellency John Dramani Mahama omunjai atamdidi a omo edidi no ena we sisei wotena we sisei emma abato a eda omanim no nso omuntimi endi nkunim ti so ompese omudi nkunim nko ade a omoma omadwene nko abana omo ebeto no so na emom omunjai edidi atema a omo edidi omampani a wote Ghana akonya so Daily Guide Krowa Kratano ena Efrey na Daily Guide anopei wadi atu enimu ho enwo chirim se kane mampeni abedi echire Dr. Mahmoud Bawumia eni MPP womu ekebi womu amanyoko ni mpanifo ni na ende wadu achirim ewo ensanwem baabi a yede wokwa enye brodo ena wokoto wokwa akotwira ban kukumu no ene womu akwa sra chema wuntumi a wo chirim se chema wuntumi no woya amanyosemu neduani enye se ebi abone bi no aye amanyosem enti ne yahye da kire no si yede no ekwakotu mu a wo chirim se wei embo kratafa etoso miensa
Our daily guide and what day aba any Dr. Mamudu Bawumia any Bernard Jubu Siakon. Woman phony at the hoa one more sere, or phony with the woman why if a papa and one dahwa and watches and young phony and run woman could try you. One with Canada and what the other two watch him say, dear. Won't to me not your cry as a salmon. And your Wadani Chelsea ni was a blue, baby a no blue na ena wabesha kuwakrata daily guide ede aba no we yan watch him say Buffer stock wamu penny Hanan Abdul Wahab and your papa no nseme buffer no ho sesika wane na yere wamu de twa wamanum and your obekopa team pampa na wamu aye kosu ye hye wamu brodo mu no ye chema wofanage home a ebe so nkwada ni na so a wo che sesika ni na papa no wodi ye na nsem ne ba ye ene ya twene sere ne abasa ena daily guide ko wakrata ni chirim se ene ye ne nsem ni na ye be wie ne ewo Ghana ya sem di bia kese a ewo enkran anopai etifo anam de cheme wo mu ana me ne natiko me bo waka krenti no na no an wo chirim se ene ekosoro ba fom e ma asase butu ma asase ekosha asase yem na asase ayase eba soro na Christopher ye na jenkwa amba nkwa ne da so tinkwamu a papa no ne nsem ni na wode ho ko edu ne ntansa ni na ebeba abonten a wo kyerem se kratafa to so nsia ewo daily guide no ubenye bi na wakenkan wo wie ye no se ene asanwa ase enipa mienu wo mu ho akoka dwamu wo mu akofa haban keteku amoa read ibi bonsantawa and one day kwa kopiem wasanwase a posi for kwa no mu hu ase wo mu Otumfo yes o 2 CDs ayi bi na krom ni na akire no wo mu abo read no boa ena sa wo mu de ahya ase no mto na posi for say ede na mu Otumwi read ana posi ni hwi aye na ye bia so posi ni so we experience pa wo mu a enipa mienu ya kire wo mu krata fe to so ensia no wunya bi ekenkan a ubenya nsem nyina na dom kuma wo mrahye bedwafie ene openi a wokọ ofanse ayere bi abato mpesua ne so a wo ye mrahye bedwani di manipa wo mo honi na onmunyafo kojo ponkroma ene ose Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama eba no Ghana ye economy no sika sema mampeni nka no kore entrom kwa na mampeni wetwa no wo chirim se ensema mampeni de babonte se mayewe ni na ewe hemfa Ghana for sika no ewe hwi ni omayi mu a wochem se ni na no eye wo mu trim no mo keka bo mu an wa hyeda edi bibia ba bonten wo mu sori om se ai na dollar kojo ponkroma ne mu nsema wo kan ye no na no pay daily guide ko wakrata no edi aba menso mede atomonim krata fa to so miensa ubenya sansem ni na daybreak ko wakrata no ana mede etwa to na no pay na wonya ko akrata ne bia obehu se enim ha se eye owura kojo opon nkroma eda ahase ya wapija ne nsa all kasa na ne nsema a all ken na ne se 24-hour economy a omampeni John Dramani Mahama ene na aban eka ho nsem no akoye ano nsem keke no omaka na wokofom anase oba fom a unhu emuhwe entipe daybreak the ubokrata no katafa etoso miensa na pesa nsem ibi nso ekenkan ne hu enyina so a eye owrai ejina so a ode eka saa ensem eno na ohye esoro nso a obehu se kane mampeni abedeche owura baumia oda enim hwa no so okasa na ne nsem na se ye NDC ni na omo acheno no ewo nsem a wakeka fa ne ho ni na no osese omunja no na ne nsem ni na omo embo entungu na emu hwe na omo anto aso antwe na so onya daybreaker ubenya sansem ibi nso akenkan eno emu na ne nchen ho nso eye owura ni afote botwe a otoso mienu enso de nsem atuja a okasa yetufu se Ghana de wose timinya akandifo a omo ebeboa ama oman puntu nso akoso na akandifo a ebeboa ma oman puntu akoso de a na asundwe ne nkabomu ana oman nso enina ehia
say woyɛ w'afam de na me so meyɛ m'afam de a ana ɛbɛboa ama ɔman so mpuntu akɔso daybreak wonya bi nso a wobetimi yenya saa nsɛm yi mu nkyɛmu nso akenkan ene anopai kwabena wano ato wo asɛm foforo bi ɛka na mepacho da bi editor etiefo yɛda mo ase pa na wonim adeɛ baako anopai mepɛ sɛ wotwe wadwen esi so ɛne sɛ enkwada no wo mu ekɔ sukuu no a sɛ de wiemu ayɛ nwunu na mo san ɛde energy drink any drinks ahodo a yɛahyɛ ne kala ɛma wo mu no awofo yɛ bɛsere mu ɛnɛ ensɛm a ɛba no ebi anwumre yɛ de bi bɛba yɛ kaseɛ no mu ama mo saa drinks ahodo na mo de man kwada no edi wo mu nya mo hwɛ na mu enjoy yɛsere mu ha haxa mixture ɛne ne capsules ye osa ne tamfo kɛseɛ pa wasa hunu anu wayi fum ɛne amerika wasa hunu a wotuo no was in Usain Bolt also suru haxa mixture ne capsules pa sɛ yɛ osa nko ade a kɔpɛ haxa mixture ɛne ne capsules ɛna afi atama me heba clinic wɔno so de numero 1 ai Italy fo ɛne Spain fo ne kasa no kyɛ sɛ wodem fu number 1 no atama me enkwada wɔbɛhwɛ wɔ mu de ama wo sesi a ɛna afa wo ho nsɛm wɔbɛte ne tenso ɛde ama wo saa enso ɛna enidaso eye and dental care services ɛyɛ wani anase wo se ɛhawe wo hu bia no enidaso eye care any dental services no wo mu ɛna bɛyɛ hu adwuma ɛde ama wo ɛbrɛ ne kɔ ɛwɔ sɔre so na go kansi hu nsɛm so Abrantie Richie ede ebremu anopai moteme ni ansa menka meni abrantie kwabna entwi boasiako nyame ya adom okira nopa wode yenkwa fam yen a yebesa behia ne duku wakrata mu nsem na poso ene na poso no abesom mu okukase ma bibia ye hwehwe internet eyade ehu hia pa. So we stream your favorite shows, so we book game, and a video call, and I know what for ya. We hear internet, I know what thing. Obetia ye juma free or bra winyo how bia. Ya de abe from Fidian nam abe for kwanso at the Dutch ben. Ye numero 4 ewo homa abribiara. And mwabi na uhia ye wo homa. O mayimu baby a wobia. Shisha Kenny Rose Wireless 0208 282810. Kenny Rose Wireless. Internet made easy. Ewiabo emewie mo ehie anase wudi dwuma bi etise aware apontuo anase bribia ehie nso odi a enna mekanfo Hope Ice Natural Mineral Water ede amawo enso baby oye no nso de eho te pa ye kan say very hygienic wo pe wo kira kwaya wo behu won ewo Kumasi nketia frɛ won ewo 0249 473156 ana 0240289333 Mrs. Bio 0249 473156 and 0240289333 Hope Ice Natural Mineral Water in Sukroja and Hotie. Onua sa ope printing ne branding adwuma eye fe na ma wodan so a make am for brand print solution e dia maw dia printing posters, banners, flyers, SAV stickers, DTF, UVDTF, entoma any ade bi fa branding ho bia no ye no ohare so na ne bo so eda form so ye e wo soame ye ne self filling station ene di anim hwe edan kro na Panacea Pharmacy wom no ane ye wo obetimi afre ye e wo 0542 882160 ana 0202 912856 me sisubim 0542 882160 ana 0202 912856 Brands Print Solutions, perfect impressions. Adventist World Radio 97.7 FM, yeah, my favorite radio station. Stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma. Messi. Messi.
was supporting Nabakumianu. It was for Rastaman for one stone. God! But destroy everything. Cristiano Ronaldo, he's gone back, needs to run with him, and Rooney. Oh, what a goal that is! Cristiano Ronaldo. Shoot! Antoine Semenyo! Stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma. Messi. Oh. Messi. It was supporting Nabakumianu. It was for Rastaman for one stone. God! But destroy everything. Cristiano Ronaldo, he's gone back, needs to run with him, and Rooney. Oh, what a goal that is! Cristiano Ronaldo. Shoot! Antoine Semenyo! Okay, that's right. Yamo Bibia Kwaba, Enfamra Adventist World Radio 97.7 Kumasi na ye transmit live for free. Yane Asaf Labor runabout Puma filling station. Edianimshe Esro one more when him tenten so abronsign so and I ye transmit live for free now patient so sene eye Jawada the 23rd day of the month of July 2026. Yebere onyankopon ase se ode na dom abo adom so na ode yenkwa acheyen na ene emoja ediemu afusane na bibia ekokama on se who the bright morning star na one say ye divine selection and amount so eda so etiasia emoja edumu afusane etiase danko a ene de ma Otumfo nyankopon ebrasom se ye dim komo ne de agudi mensam ebro yebeda ni ansa ene abranti a ye fe Raphael ase se omobetra se edi newspaper review anase update no ebro na yagye nkonya yanse yesi nkonya edi agudi mensam ebro yebedi komo edi afra fisem nim Kumasi fantabulous asante kodoko mene okasai day 3 of premier anasa pre-season todwa na sa pre-season na todwa no Kumasi asante kodoko fabulous mobeshia me e Facebook mobeshia me e YouTube na yede omo images and omo videos ni bi abro Eric Tinkler na opanino eguso no touch boss na ultimate opponent in the rounds no echese ball no e wo hono mo pa aside that opponent dinkomo was here front to drive from Kumasi fantabulous asante kodoko echitafo ni nyina se monka makoma ntomu yam na name no bibia ni obi mo echese Kumasi asante kodoko musuro opponent akasa bebre meba na me the voice no abramo na opponent ba kon so atobia de amane no was enye de ehia nie na the way I was be rise Kumasi asante kodoko e fans no war rise wo motivation no one percent china binie na ye be wie season no ne be kasan e na Kumasi asante kodoko ansan so onkoyi onpenesa was baby a Kumasi asante kodoko e was sie no enye baby a mbetime dia boost wo ho nti bia mo ya rebuild na enye this season e no betime win trophy so mo kan sa na bibia enko kama Nfama achitafo no eno yensem opani bako edo tudwa any other interesting stories me bana ma be break them out Patrick Mosepe CAF president Andrew opani ne je na kunya kese edi enkomo what the prize money edi atudwa nyame adom a ne obehwini AFCON 2027 no opani ne the prize money atudwa eyesan na ekom meba na mabedi mu nkomo amount enano da medebatu wanim se CAS aruli era ma Senegal se omo nganso enei AFCON title la omo wini ye no omo mfa onim se opani na tenase no yebusa no se merebi na opani udi nkomo se nkebe ya ka Senegal enfa cup no nkoma Morocco na bibia enfa na asem enko eba ne sen opani no edi mu nkomo meba na me di update no edi abro and right me di to anim se CAF kaberishi no womo best stand countries a womo be partake no womo best stand no opani na confirm edi mame me di the voice and any videos no edi abro na bibia kama edi ama how to focus akache ense me brenu afiri wonum eba ene hyane so se me ne how to focus company for ebedi nkomo na ya how to focus club no mu na ya hwede no afiri mu eba na bibia aye kama na di ama eno achi na ebekwa amonone na ya di amonone nsem no edi abro me ne waka se ahila unduman edi nkomo woma bebe wuram ewo bansa
ebobo konim na Barcelona no ene meye adwuma wo pa e de ma nyans Oliver Otim no eja demu anya asem keto akra me ba na me de mu update ni nyina abro na bibia kokama Florentino Perez wasi enei etwase onya defensive midfielder ba akwa de ba 60 to 100 million euros omo betua amopani no aba sa player kro na Barca ani de nachi e player ban Ferran Torres di nkomo wasi akwan bia so netwase woko na meba mambe breaking nya dem Chelsea eguso signers Manchester United, Manchester City any transfer news no meba mambe breaking nyina dem ha Adventist World Radio 97.7 Kumasi mametwa me homre na ye fansem no nhihye so oba join me Facebook oba join me enso team Facebook Adventist World Radio 97.7 Kumasi saso na YouTube no Adventist and also AWR Kumasi YouTube o join ye pe onsa ebeka ama bibia kama mametwa me homra na ye hye nsem na se emfa ema meba sisi Stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma. Messi. Messi. It was supporting Nabakumianu. It was supporting Rastaman for one stone. God! But destroy everything. Cristiano Ronaldo. He's gone back. He's drawn with him and Rooney. Oh, what a goal that is! Cristiano Ronaldo. Huge! That's right. Emo Kwaba is also from Adventist World Radio Kumasi 97.7 show no aye live Facebook and YouTube uriamupe onsa ebeka mame kwa homano so na mene how to folk empanifo eni komo enano da omne batu anim say womo a conference a omo ebeye how to folk prepare womo for next season mene we ka say Hashimi Musa ewa homano so mene ne bedi komo na bibia akokama Abani, good morning. Good morning. Yamo Kwaba, Edaba Adventist World Radio, Kumasi, 97.7. Well, I'm Jameson. Anopai dear, Yabawasha Yaboko. Every Andra Ebano, Yanyanentiasa to Folk Supporters Union. Ebe, Omo a conference, and as a congress. Wakakoye Supporters Union penny for Nibidie. Mami, the breakdown, Saina and OBCB Ako. Well, I'm a chair for him. Medina Hashmi Mohammed. And Hashmi Musa. Hashmi Musa. I'm going to go for code relegation. Okay. What are you saying? Hashmi Mohammed. Yes. What am I saying? Okay. Well, about supporters, chapters, only stakeholders, any acquire. August, when I say a Fibia, be Shasia, Yania. But last some years in Tunisia, I think be Shasia, in Tunisia. The current NCC chairman, Alaji Yusuf Abdullah Bayem, they say Nuturadum na Fibia, Tunisia, na Yakakanemo and Sala season Nasha, because also supporters no do na antinema bibiasi do na super contributions on some year and do na so attendance no e stadium so ya na e form nti pese na yebisem August but the date na kasa de enya mai but the year August no be because of say Sakrano na Sakrano nema bi ya na on the venue bi aboko akọje na bia date obe no bi obisu ayisha hono nti na fe no mo pe date na dia na but ene efe ne ko picture na date na ba nti e pese supporters no chapters no the whole Ghana chapters no na no bia de rep two and three beba na board no so di nipa ba ko beba na management so di nipa me sa na di no so beba na o players so no amu rep be wo hono class ladies so rep be wo hono ntini nyina ne akabo na ya susu ya pese season yako na yesu ya yako to board na ntenu ka ho na ya adama September ya bit me shia na bibia akoso kama. All right, you better say na quick one. Last season had to folk ukasa mu crowd kan say na mo stadium attendance no fans no na enye encouraging.
mo tena say analyze season no empanimfo amudi supporters nanim no mo hunu baby a free because last season ka me say how to folk games ni bi ho no mo a na mo de free efie na mo home games no kra nam kobo most of them away and mo tena say analyze and mo say no so affect supporters coming to the stadium ana. Oh yes. What was that? Do have a body level? And it's a ball a class president. Affect here, and I was Ghana and Kasana say team new born and you consistent with Ayana supporters. Supporters be call be about Faka or we are away match. Na I said no about who, no about draw, no Saka we be a Kobodo, as some whom about draw. Say, oh, whom now need to have a share supporter in your not about draw. Here, Lucy. I boo her supporter boo her, yeah, will be there, and yes, my boo also. I don't know about the supporters. Me, no, you were there, ma. We back. Boo also a player. We should have a back. The player, no, but no one who get on my back. The sa attendance, I said, players boo on my neck, so come with him, need to attack supporters. Marcus boo on neck, say we need any supporters. Now I bought Ronnie and lose. So I look at one. My supporters remember, but leaving out the back, we sit down on there who's kind of first. All right, ebeda was nemo me de wo me de wo si quick one how to form pre-season no master. I never started. Players now reported raw. Okay. You know, okay. A friend say Mr. Opare Ado or da so ho no mo. Yeah, that's it. Madaroma uhuna ka chen say ya man phone emben na ebebie na watwe mienu nie ya bona yensanka no. Sir. Yes, Yabona Nanka, ye pay her to folk a preparation towards next season. Yabona bona, Yansan can into Wadaruma, Unana, or Abona Betty Ediamaye. Say, Ibia, Yamia Dumich, and beat him in Edium Coma. Many see, minim de Obeka Ediache, had to folk a chita for 81 or pay Awr Kumasi, AWR, and 97.7. Yo, because supporters say Omonia would trainer and able to turn me in a share league because we shall be started preseason young one started and 24 to turn me and be Biacos Cavatantino. Subsequent days on pretty good news of our club of be a now. Mamma unit will be a mamma unit now for a more young than my share. What's a mamma unit here for whom? Should now for all right, Obani Hashmi, but was name me be him say if next month e ko na brace him enka obetimi afafi na nka ye ne wadi nkomo pa. Oh, no problem. All right. Ebeda was san ope ojebre na ne AWR 97.7 Kumasi di nkomo. Okay, Mr. Modabas. Okay, and no, how to folk supporters union and penny for Opania, your friend Hashmi Muhammad, and I know at the tree and Kumo or my breakdown at the far to folk. Wamu ebubuku no akachi ebewremu na yade en samoa aka nyina yade abro ewo jimate no so ama bibia kwakama ngade ama na sadodi kai nyame ya dumwa ene na how to folk omo a pre-season start na how to folk pre-season na start no ngonim se nyame ya dumwa efiri ochina kono mede nsam bebre ene update ni bebre ebebro ewo jimate no so bia wobati enka no ngopani Hashimi ede kan a breaking news ni bebre no a ede amaye ewo phone ne so nti de efrimu ebebe bia no nyame ya dumwa ede wochina yebesan so ne Opare Ado Daniel edinkomo na ode update aka ne nyina abraye na bibia aye kama yan join feed no ewo Awr Kumasi Facebook Awr ewo YouTube ne so na yeni nkomo na abrantena ye friend Oliver ebemame Patrick Mosepe na me de ne nkomo na abro Andrata ena opani ye friend Patrick Mosepe doctor efa nadwa na otena se na odi nkomo no opani ne se friend tudwa say ne guvemu nawo CAF Champions League CAF Confederation Cup any ne CAF AFCON ebabe tudwa na any participating countries womu ebabe tudwa no ono omatumi I increase no ngade ko ni I can set 28 honomo na opani na essential friend tudwa initially Wabo African
players and as African countries wɔn ewura mu ɛwɔ nea yɛ kan sɛ World Cup no ewura mu no ɔpani no ɛbɔ wɔn aba so na ɔsi ebre bi bɛba yɛbɛnya African country la wɔn win World Cup ɛwɔ hɔnom again wɔbɛsan so abɔ players na ba so individually wɔn sɛ this time round players no wɔn ɛbɔ wɔn ho mɔden pa sei ɛna ɔpani a yɛfrɛ no Patrick Mosepe ɛde ne nsɛm no ɛtu edwa ɛde ma atiefo yɛntie Patrick Mosepe on AFCON and as World Cup yɛkɔ African countries wɔn ɛpateki. Football is very proud. They did very well. We set very high standards for ourselves. We've got very high expectations. Our clear objective, and we are now more confident than ever before, coming from the FIFA World Cup, is to see an African nation becoming champions of the world. I'm more convinced than ever before that can indeed happen. Life doesn't allow for dreams or plans or expectations which are out of touch with reality. You've got to look at the facts at all times, and at the end of the day, I come from a business background, and my shareholders always say to me, where are the dividends? Yɛmfa ne nsɛm no nyɛnsi na yɛntoa so afa mpro ne nya so ɔpani no asan so atoa so adi nkɔmmɔ na ɔpani no ɛsɛ yɛfa nto dwa sɛ mmanfoɔ a wɔma wɔ Senegal ɛka kyerɛ no sɛ ɔpani no ɛma cap no ɛnkɔ Senegal san so na ɔma ɛwɔ Morocco ɛka kyerɛ no sɛ cap no kɛbɛtumi a wɔn san so ɛmfa cap no ɛmbra Morocco na sɛ ɔkɔyɛ ɔpani na wote fie na saa nsɛm no ɛna ɛbobɔ bapɛ ɛsan ɛna wobɛtumi afa no ɛwɔ hɔ no mo ɔpani no sɛ wɔno ne deɛ wɔn nso timi atena ase wɔn sɛ ampa de afono no menu nyina ɛka no obia ɛwɔ case ɛno enti na ma na de asɛm no ɛkɔ dan ne cars a wɔn rule no ɛstande yɛnti opani ɛfɛ no Patrick Mosepe. The process is now before CAS, and whatever decision CAS takes, we will respect and implement. I mean, look at what happened at the World Cup. The decisions that referees take, there's always a contestation. What we have to do is to learn from what happened, and we've already passed laws to make sure that what happened in Morocco never happens again. And also keep engaging with the referees, VAR, match commissioners, to make sure that the rules and the laws are very clear. Opani ni sɛ yɛmfa nto dwa sɛ nei no ɔmo nyane gye anasɔmane referee association ɛdi nkɔmmɔ sɛ nneɛma a ɛsiiɛ ɛwɔ ɛna no da Morocco game a wɔn ne Senegal ɛbɔɛ no saa nneɛma no ebi ɛntumi ɛnsi nyɛ biam ɛwɔ football mu na ɔpani no atoa so ɛdi nkɔmmɔ sɛ nyame ɛyɛ adom a 2027 AFCON a ɛba bɛto dwa na sɛ 2026 rather AFCON a ɛba bɛto dwa no wonim sɛ the prize money no ɔpani no sɛ yɛ 2 million euros ɛno asɛ $2 million ɛno ɛne sika ne obɛhwini no ne nsa ɛbɛka kwekwan yɛntie no na yɛnto asɛm no so ɛfamro ɛbrɛ no atia yɛm paa. We have increased the prize money of the WAFCON by 900%. It's unbelievable. 900 for the women. And that's why I say to you can make all sorts of promises and say all of these nice things. If you don't back them up with quantifiable, visible, and as they would say, touchable. They want to sort of feel at end, want to touch it. So we've increased the prize money by 900%. Last year, when I became president, the winner of the women's competition got 200,000. And then we ɛno ɛyɛ ɔpani a yɛfrɛ no Patrick Mosepe wɔse before no ne era na ɛma brown wana kache ne obɛhwini WAFCON no na yɛ $200,000 na ne nsaka ɛne wɔde kɔ $2 million a na kyerɛ sɛ ɔpani no ɛbɔ adwuma Eric Tinkler ɛdi nkɔmmɔde mɔ mia brɛ no ɛtia yɛm paa Eric Tinkler ɛsɛ ɛfa nto dwam sɛ Kumasi Asante Kɔlɔkɔ ɔmo anya poor season previously ɔmo anya poor season ɛde nyame yɛ adom a ɛne ba no a waba no ɔba bɛyɛ 20 years experience
experience and nsaka ewo coaching mu no ene o hwanim so obeboa ma Kumasi Asante Kotoko afa ne ntoma pa edi efra yentie opania ye friend Eric Tinkler. Yeah, obviously I've known Asante Kotoko for a long time, especially as a coach, because you know the clubs that I coached and when we were in the CAF competitions, you always feared to get Asante Kotoko. You didn't want to play Asante Kotoko because you know the quality and the talent that comes out of the Ghanaian league is really massive. Truthfully, I wasn't a full-time follower of the club, but over the years, obviously, the club, which is a massive African giant club, is a club with a lot of history in African football, has kindly slipped down the table. Now, to see that happen to a club of this nature and this stature is obviously massively disappointing. And obviously they come off the back of what Benunti yɛmfa ne voice ne si na yɛnto asɛm no so afama ɔpane na san so atoa so di nkɔmmɔ what's in the objectives a wɔde aba Kumasi Asante Kotoko ɛbobɔ kuonim anyina ɛne sɛ wɔn ewuram ɛwɔ CAF Champions League CAF Confederation Cup na wɔn ɛbɛ qualify akɔkɔduru nea ɛka nsa the final stage anaso wɔn betimi atoa so awini sa trophy a wɔn ɛbɛ qualify no anyina ɛno ɛna yɛn objective a wɔde aba ɛnyɛ sɛ bia Kumasi Asante Kotoko aba bɛfa no wɔn aba bɛkɔ tournament no meko ko lose game e wo no derby wo meko tournament e meko ko free mu derby e ma ne sa wo ni objective and so de Kumasi Asante Kotoko e bedru the elite Kumasi Asante Kotoko mu e deserve yenti Eric Tinkler say eno kan I think obviously in comparison I would put it with Orlando Pirates, having coached Orlando Pirates, which is a massive club in South Africa. Asante Kotoko is no different. It's the highest supported club in Ghana. So there's a lot of pressure that comes with that and a lot of expectation. But as you said, I come with a lot of experience. I've been around with many clubs. I've been pretty successful in all the clubs that I've been to and coached. You know, I've been involved in CAF Champions League. I've been involved in CAF Confeds. I've got to finals. And that's going to be the objective and the purpose in hopefully a year's time, is that we can find ourselves in that group phase of CAF and competing at the highest level. So I think the 20 years of experience of coaching that I have is only going to benefit myself and obviously the club itself. Eno ayo panina ye friend Eric Tinkler and out he said an update bro ewo jima genesu ye bra no akroke papa yes ye bra no akroke yemfa bebe meet enumpe na yemfa nya amrone nsem no nemom briefly Oliver me pacho mame Kumasi Asante Kotoko day 3 of omo pre-season no na Kumasi Asante Kotoko fans no enjoy omo team no pre-season na omo ye no na fe yankwa amonone na yemfa bia simanumpe enso so na bibia enya kama yes uramu ewo Facebook a Awr Kumasi uramu enso tim ewo YouTube a Awr Kumasi 97.7 ubenya Kumasi Asante Kotoko join me na yeni nkoma ewo no mo we ye Kumasi Asante Kotoko one pre-season day 3 na ubenya goalkeeper na se ubenya opening fan Eric Tinkler wanu ankasa mu ejina mu na wo touch ball run so pani no individually when involve ne ho ewo training grounds ni mu pa enya asem ketoa again obenya Kumasi Asante Kotoko goalkeeper sa womo enso time yo omi shakeups na ewo no mu a ye de bi ebro ewo jimate so alongside Kumasi Asante Kotoko players a womo ko injuries nemom good news amasan so return back no womo nyina esan so training grounds na me ne we ka say training no so papa we de wo ba join me ewo Facebook Awr Kumasi na ye dem komo kakra na wo no mo san so na YouTube no Awr Kumasi na ye ne komo wo no ma ebro no nti ebekoso
atwago ɛwɔ no na bibi akɔ kama na wɔn mo Oliver ani tete anase sima enumpe yɛmfa nkɔ amonɔne na yɛni amonɔne nkɔmɔ no mfama yɛtiefoɔ obama me FIFA no mo a team of the tournament na yɛni nkɔmɔ mfama matiefoɔ na okɔ FIFA tournament anase FIFA wɔn mo team of the tournament na onim so mo the squad no aba na goalkeeper no na mafa enei we enso team Cabo Verde wɔn mo goalkeeper na ndin enso team de yi anase we enso team ɛyɛ we Kevede womo goalkeeper no ana wono enso time wura mu akire no womo ebo Makukurera Upamecano Martinez and abrante na ye no Pedro Peru wono enso time wura mu anim no was started we enso time Jude Bellingham Rodri Cascante and Olisi ewura mu anim ne de masa anim no omo chitim bia di ebayaw ne nyansa anim no all started Messi obe started abrante na ye friend Elliot brought Haaland na was started abrante your friend Kylian Mbappe na unim se amanwasama ne se oponi na your friend Jude Bellingham na so oponi na your friend Eric and also to me Harry Kane no and to me Ramu so for England omo player baako pe and ono na so to me Ramu Argentina a player baako and so to me Ramu sanso na amana friend France omo nya 2 players ewo mu Spain omo awini ya no unim se Spain enya we enso to me 3 players ewuram ne mom France no wo so to enya 3 maybe bro no jima dene so obakwa the next image no e da ma me na ma jenkomo de ma data eba ene se uwuram pa Inter Miami wo ma enya sign opening na ye friend Casemiro sisi a me no ka say de Casemiro ewuram wo Inter Miami next season wo benya abrante na ye friend Messi no ne ngasi akan before then when Leo anase oni Cristiano Ronaldo asiakan this time on Messi Eko na mawakosi akan mami Arsenal William Saliba na me fan update in FM bro na uko William Saliba akachi update eba and say William Saliba no unim say nano that game and I say World Cup na tojan akwada no eko kopiki injury and it update every Arsenal eba no say the only days no Arsenal eba stand no another week at the amano ninya and say akwada no ni injury na opiki ya no woman person mo eba rush no into omo squad nim omo hwe ama mani nyina enso atimi akokama na de amamu a yede bi bro na wojima de so na omusie fon to dwa se we enye surgery and opani no ekwa ye ninya enesa akwada no na ye excessive muscles overloads and akwada no nya etomo believe say so mo stand any holidays no e de emane pe ebeboa ama ne recovery no akwa na de amawo mo jeuramu ewo ene Chelsea na ye ne nkomo enano jamde batu wanim se Chelsea womane Brighton womo akwara na ye frano we enso time Rangers tin komo omahwie 111 million euros and yes come epiemu eno ana Paul Mason abatu to be the Chelsea for say as a Chelsea for anyam bia no womo nya sika dambi ana ebo womo hu de womo form sika enye na ope obi akoto 117 million euros wobusa Morgan Rangers ana ene twa Chelsea ete say sika ekokoto no ana se ebia na Chelsea for wom anim dom de sika no Paul Mason and to be ngade ma no mu a yede bi bro e wojima de so Mame Ferran Torres semini ne common FM bro nya say ne uram pe Ferran Torres yes akwada na ni abre papa se kwam bia so ne twa so no etim ewuram na wokosi aka edema Paris Saint-Germain wom eboboko no nya so was last season nanko wo hwenim se Barca for Starteno edi eje Lewandowski nemo Barca for omuamu no wama fa respect amano almost started Lewandowski ahead of no Ferran Torres entiene se any Paris Saint-Germain for ba na so mo nya kwara na Ferran Torres omo pepa dia ene ono de oyu baba obako ama bibia kama enti Barca for no enso update ba ene say 50 million euros and a Barca for no so munya omo ebe bija kwara ne mu ama no so atimi akọ World Cup to Lamine Yamal onim say Lamine Yamal ma say tie dini die winya de papa enkebia kay Oliver ene kwaye sadie we Kumasi abonten so a enka yemfa ne ho bia enka ye ni ene kwaye sadie Kumasi abonten so a enka yemfa ne ho Rafael mu ebina kwaye ya enka yemfa ne ho nemom ekwaye Lamine Yamal ninti update eba ne say Germany womo kick anaso womo boxer womo company baako ye friend 6 PM na onim say Lamine Yamal na ehye no na tournament no ekono
unim say players ni bi won mu a wo bo game na every na obepagya na tade na ode abepa nanim na bia so akokam edema no Salami Jamal pagya no na ene de eba ene say ne sponsorship na anase ne boxer na ehye no logo no aba beta bonten 6 pm na no eta bonten update eba ene say ye wie tournament no company no run stock run out of stock boxer no assorted adenya Salami Jamal into obi akwa was open 6 pm na unu sa akwa na kura zumpo no kobusa na was no npo de abuo wanim eye ko incident ene no enso time happen ya ye de be bro nti ye fancy na ka update ne de edoso pa ne mom ebro no abtm pa enti ye fancy na bibia nkwa kama ho no mu ura mu pe ye hwe na yemfa nia ye kan say birthday wishes no embro na bibia enye kama birthday wishes no yembobo ho na yemfa birthday wishes no embra Rodriguez Kante Madrid fo ni abrepa aha we happy birthday eko ede ama Linda happy birthday eko ede ama Linda abatia ye friend no Raphael ena esi yan we show happy blissful birthday etena udi wa wutai nyankopon won sure na onya okese pa ewo hono mo wose woni so adewunu na da wanim ni nyina no Otumfo nyankopon ema ni nyina empramu na bibia enye kama pa emfa ema Raphael ena we show ewo hono mo Krapa Johnson ena onso owa odi udwa ewo hono mo enti wose Otumfo nyankopon se ontoni sha bosuo no emfa emu adia bia oton so ema bibia enye kama emfa ma may your birthday be filled with happiness, joy, and nia ye can say good health. Eno every abranti friend Raphael oya juma e Adventist World Radio and I show I would pay for next one mami na yen wish no so enu akuma wono edi ni birthday we David Kisi and odi ni birthday na nyankopon enshow na onyo kese pa David Kisia wodi birthday wishing you a day filled with joy, laughter, and unforgettable memories. And I would pa yenu akuman edie emunshira na ye wese ede amano ewo hono ama bibia ayekama ede ama no ntinyakopon no sha na ye ogire pass usua de enti retentive memories na ye wese ede ama se usua de bia na Otumfo nyakopon no ema no enka utiremu na fe unyini ema ye kese pa the sky blue supposed to be your limit na ma wose Mr Collins ede bi agum ewo hono mti Oliver oberuli ya no nso ede ama me ebre no enti ebre no enti nyame ya ntomo a ochina ya Mr Collins be microphone mame ochina ya Mr Collins nyame ya ntomo a ochina de na eko nyame ya duma asompeni kantanka Church Connect producer nyame tumuso nensa tobiso na ose asansa fade a wodi chirenti eda safo ne yere because ne yere to be e come ho bo muso nkokra na nyasam ketwa kra enti location fa tudwa na yanko okay tinyame aduma wochina yenyina ye bo awuremu na yakwakotai abusua no achi na ewo friend say Johnson right kwada so insum na jumadie no todwa anopa hima na wahye watade fita wafa hanki nemom oba fa kakra hye obotum na bibia ebekoso honom enti wedie Awr Kumasi yenyina ne yenya enya ba akofo nkwanti Madam Bella etechire sanity kwada sunsu 5 junction yes 9 am come on nejetu ya to Madam Bella I think so obedru ho no mo before 9 sanity echire madam me am kwa pena echire no enti obedru ho akienru ho ntoma me anam de ne beko akinzo beko na Mr Collins na aka sanso awuremu akwa chinchim bibia ho no mo ama bia kama ti aton sa dia from so join ye na bibia enye kama Oliver ubehunu enti mu amope Oliver ahwe no mubeshia Oliver ewo kwada so na bibia aye kama ewo hono mu enti abro enti Oliver yemfansie na Mr Collins minim de odi twato ewo wedding to danyampecha ne ho we de yesrado fu nyina se Church Connect asafu bia nim edasafu kantanka ofra so mpenifo asofu obi bia otienka anope se edasafu kantanka
kane no a technical producer. They say they were church connect producer or Sri Bibia Samumra Bejano Nana Yefono and Yankunimidi. They all can. Okay, yan fa good men sem no NCA na yan sorry ema enyompa emeto aso emfa ema nyame ya domo a onim say preachers a wodo nyina ebeba ababeto to aso e de ama medin e de Richie. Good morning Ghana, good morning Asanteman Macrao. Nyame adomo ochina yesan so enhia bio. Na ede na ya obayi a oda former son